armed police and members of the Zimbabwe National Army patrolled the streets of Beitbridge late this afternoon, aimed allegations that the state is in a panic mode over the announced July 31, 2026 march against Constitutional Amendment Act number 3. Beitbridge is a hotspot with political activist Bekimpilo Mbedzi in custody for urging residents to join demos against Mnangagwa's term extension. Urumende yemageva akatumira mbava geva urumende yemageva tiri kutongwa netoti yemesonuri geva geva takatumira mbava geva mbava geva mbava geva geva matoti urumende yembava tiri kutongwa. Real conversations, unfiltered perspectives. Do dingindira ratinofamba naro pano pa DJ Holly Unfiltered. If it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Manje, the government of Zimbabwe vari mu panic wombe. Emerson Mnangagwa vari kuvhunduka zvisingaite kuti musi wa 31 vanhu vanogona kuzara mumugwagwa, vanhu vanogona kuita sei kupinda mumugwagwa vachiratidzira, vachiramba constitutional amendment number 3 handiti act number 3 handitika sezvamunoziva kuti igaroziva kuti vanenge vari mupanic mode, vanenge vachitya. Patanga kuonekwa mota dzemasoja nemapurisa ane pfuti as a way yekuvhundutsira vanhu. KuBeitbridge ndokuri kunzi kuhotspot kwazvinogona kutangira zvichizoenda zvinoperera kwazvinoperera. Ndauya nenyaya yacho pajekerere. Ende musateerere manarratives ekuti hanzi DJ Holly is behind the protest ya 31st chakazoti chikazoti. Panapa tinopa vanhu nhau sezvadziri, semaonero nemawaniro atinenge tadziita. Ndosaka ndichigara ndichitaura kuti namba dzangu idzo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yaurida kuti tisvitse kuvanhu, dibate. Kana une any contribution yauri kuda kucontributa towards the platform, dibate futi. And then ndoda kutenda mukoma wangu wakanditengera henesi mazuva apfuura aya. Ndine zuro, ndingatotaura tichidaro, ndine zuro ndinongoita sezvandaudzwa. Inini ndikanzi ndiri kutengerwa henesi hazvirevo kuti ndakutenga mamicrophone. Mari ikauya ikanzi ndeye mamicrophone, I will just buy the microphones and then I will show you. Mari ikauya ikanzi Holly batsirikana nekubhadhara Wi-Fi. Those people who have been helping the platform, they know. Saka zviri kutaurwa naTraore izvo ndezvekupenga, but zvamanje vaMnangagwa nehurumende yavo, they are in panic. Vari kuvhunduka zvisingaite. Regai ndikuratidzei post iri panapa yaiswa nemasvingo, the mirror masvingo handitika. And then ndapedza kudaro, I will show you the video. Mubva maita sei, mubva mazvionera mega handitika. Zvikanzi armed police and members of the Zimbabwe National Army patrolled the streets of Beitbridge late this afternoon, aimed allegations that the state is in a panic mode over the announced July 31, 2026 march against Constitutional Amendment Act number 3. Beitbridge is a hotspot with political activist Bekimpilo Mbedzi in custody for urging residents to join demos against Mnangagwa's term extension. Blessing Dube, also from Beitbridge, submitted a notice to police on Friday for his intention to go on a one-man demo while South Africans across the border, in particular
Jacinda Zuma, leader of the March and March, have issued solidarity statements to Zimbabweans in their fight for democracy in the country. Muri kungozvinzwira mega. Hadzisi nyaya dzekuti tinenge tichitaura kana kuti nyaya dzekuseri kwagudo kana dzekuseri kwatsuro. Inyaya dziri kutoitika, nyaya dziri kutotaurika zvamanje manje. Regai ndikuratidzei umbowo hwacho muzvionere mega paskrini apo handitika. Ndidzo motikari dzaonekwa kuBeitbridge uko. I don't know what's going on with my network zvamanje manje, but let's hope the video will just play. Those are the police cars, police vehicles, the army vehicles, and those are the armed police officers. Vari kupatrola muBeitbridge as a way of intimidating vanhu kuti vasaite sei, vasapinde mumugwagwa. Muri kungovaona, muri kudziona motikari idzo zvadziri kuita sei, zvadziri kuita. Ma1 zvekutodaro. The government yava Mnangagwa iri in panic mode. Vari kutya, vari kukwata zvekutodaro. Pakaipa. Muri yeZimbabwe. Muri kuzvionera mega zviri kuitika izvo. Hakusi kuBeitbridge chete. Kune dzimwe nzvimbo dzakatosiyana siyana kwatozadzwa futi mapurisa. Vana veZimbabwe, muri yeZimbabwe. Ndinogara ndichitaura panapa kuti nhau idzi tikangodziwana dziri sezvadziri, tinouya nadzo tisina divi ratakarerekera kana kuti ratiri kusapota. But this is the breaking news iri kutotaurwa kuti chabvondoka zvamanje manje, vari in shock. Muri kuona pane vamwe vari kutaura kuti isusu we don't even care kufa kana kusafa. Someone just submitted Blessing Dube. Asubmita kuti inini ndichamira ndiri one man march. Nyangwe vanhu millions vakaramba kubuda muroad kuti vapinde mumugwagwa, inini I'm submitting my one man march demo. South Africans, including Jacinda Zuma, vari kutaura kuti we are going to march in solidarity with the Zimbabweans. Tichaenda kuma-embassies. Kuembassy yeZimbabwe tonoita sei, tonoratidzira tiriko, because matambudziko eZimbabwe akuita kuti South Africa ipinde isvike panguva futi yakaita sei, yakaoma. Ndo nhau dzandauya nadzo zvamanje manje, dzandakubatirai, dzandauya kuti ndikuratidzei. Bekimpilo Mbedzi achiri in custody, nyaya yake haisati yatongwa, ari kunyimwa kodzero yake yekuti ange achitongwa achibva kumba, right yebail. Zvirimo muconstitution, but zviri kumbunyikidzwa. Constitution iri kubatwa chibharo nevari kuita sei, nevari kutonga handitika. So this is not the time to listen to people like Malcolm, munhu asingazive zvaanenge achida. Manzwa vanyatsimba mutota vachitaura kuti tinotomunzwira tsitsi mufana wepfungwa dzake hadzina kunyatsoita zvakanaka. Panapa yadunga munhu, maona uyo Blessing ari kutaura kuti inini ndichangonomira zvangu ndiri one. Ndomacha one man march demo. Munozoda maheroes akaita sei? Munozoda vanhu vakaita sei? Ari kuzvimirira sadunga munhu. Ataura kuti aiwa zvaoma. Bekimpilo arimo mukati as we speak. For what? For trying to change kuti zvinhu zvinake, nyika yedu iende mbere. Ndakazvitaura kuti vari kusapota cab 3 avo, hapana chinobuda. Vakazenge vakupiwa makapu eraisi vachitendwa kunzi magona basa. Ndo nhau dzakandangouya nadzo zvamanje manje. As for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, it is bye for now. Let's meet in the next video.